So next topic to discuss is parallel computer structures. What are parallel computers? The systems or the computers which emphasize parallel processing is known as parallel computers. Okay, so the parallel computers are mainly divided into three categories, that is pipeline computers, array processors and multiprocessor system. So we will see what are the different types of parallel computers in detail. First we discuss what is pipeline computers. Okay, so a pipeline computer performs overlapped computations to exploit temporal parallelism. So in order to achieve parallelism, the pipeline computer performs overlapped computations. That is, the CPU operations and the input operations are overlapped. Whether one instruction is going ahead with the CPU operation, the other instruction can fetch its or perform its input output operations. So this overlapped operations, by using overlapped computations, it can achieve parallelism. So normally in executing an instruction, while executing an instruction, it includes four major steps. What are they? Instruction fetch, instruction decoding, operand fetch and execution. Instruction fetch means fetch the next instruction which is to be executed from the memory. It is abbreviated as IF, instruction fetch. Then the next one is instruction decoding. That is identifying the operation to be performed. What operation, whether it is an addition or a subtraction or a multiplication, what operation is to be performed, that is identified by instruction decoding, ID. Okay, then the next one, if that decoded instruction involves some arithmetic or logical operations, then the operands needed for performing that operation is to be fetched. So the third phase is operand fetch. Okay, that decoded instruction needs some operands, so that operands are to be fetched. Then that using that fetched operands, the execution of the particular operation is performed. Okay, so those are the four steps: instruction fetch, instruction decoding, operand fetch and execution. If we are using a non-pipeline computer, okay, so once an instruction is fetched, it will fetch the next instruction after completing the four stages of the earlier fetched instruction. ഫസ്റ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ 4 സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഫെച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ആദ്യം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും, ആ ഫെച്ച് ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും, അതിലെന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഓപ്പറൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യും, ദെൻ ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 4 സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ഫെച്ച് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജസ് വരിക: ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിങ്, ഓപ്പറൻഡ് ഫെച്ച്, എക്സിക്യൂഷൻ. അതിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സാധാരണ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ അറിയാം, 2 ends ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്, 2 ends ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ദറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എൻഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഒരു എണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട്. അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഫെച്ച്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ, അതാണ് എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക, ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ ഓവർലാപ്ഡ് മാനർ. So a pipeline computer has 2 ends, one input end and the output end. Between these ends there are multiple stages. Okay, so the output of one stage is connected to the input of the next stage and that performs the specific operation. Then in between these two stages, here we can use interface registers. Okay, because between these two stages, suppose if there are some
intermediate results are produced. അങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ്റർഫേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഇത് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, not the complete last stage, between any two stages if there is some intermediate output, then in order to hold that we can use some interface registers. This interface register are known as latch or buffer. So all stages in the pipeline along with the interface registers are controlled by a common clock. അപ്പോൾ ആ കോമൺ ക്ലോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എത്ര ടൈം ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്റ്റേജിനും എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, എത്ര സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ ഇഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ടേക്സ് വൺ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ, ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മേ ടേക്ക് സെവറൽ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ടു കംപ്ലീറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് the execution sequence, how an instruction is executed. The sequence of execution in a pipelined processor can be visualized using a space-time diagram. Okay, so next we will see a space-time diagram for executing two instruction using above mentioned four stages, that is instruction fetch, instruction decode, operand fetch and execution. Using the above four stages for in a pipelined processor and a non-pipelined processor. First we see the execution of a two instructions I1 and I2 in a non-pipelined processor. Okay, on-overlapped execution of a space-time diagram for a non-pipelined processor. Okay, here at cycle 1, instruction 1 at S1, that is stage 1 ആണ്, that is instruction fetch. At cycle 2, instruction 1 at S2, that is instruction decode. At cycle 3, instruction 1 at S3, that is operand fetch. At stage 4, instruction 1 at S4, that is instruction 1 get executed. After that, at stage cycle 5, I2 has been fetched. Then at cycle 6, I2 has decoded. At cycle 7, I2 has fetched its operands. Then at cycle 8, the instruction 2 has been executed. So total it takes 8 cycles. Okay, so in the same instructions can be executed using a a pipelined processor. Pipelined processor വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിൾ 1ൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1 ഫെച്ച് ചെയ്തു, സൈക്കിൾ 2ൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1 ഡീകോഡ് ചെയ്തു, അതേ സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2 ഫെച്ച് ചെയ്തു. അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1 ഡീകോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ CPU ബൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2നെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, IO ബൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് നടത്താവുന്നതാണ്. ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഫ്രീ ഫ്രം CPU ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1 ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ സെയിം സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2 ഫെച്ച് ചെയ്തു. ഇനി സൈക്കിൾ 3ൽ എന്ത് വന്നു? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1 അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2നെ ഡീകോഡ് ചെയ്തു. സൈക്കിൾ 4ൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതേസമയം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2 അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തു. സൈക്കിൾ 5ൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെ ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻഡ് പ്രൊസസ്സർ ആയപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തുള്ളൂ? ഓൺലി 5 cycles has been taken. Then next we can evaluate the performance of a pipelined execution using some criteria. They are speed up, efficiency and throughput. What is speed up? Speed up is an idea or it defines how much faster a pipelined execution is compared to a non-pipelined execution. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തത് എത്രയാണ്? 5 cycles ആണ്. അതേ സമയത്ത് അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെ ഒരു നോൺ പൈപ്പ്ലൈൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടുക്ക് 8 cycles അല്ലേ? സോ സ്പീഡ് അപ്പ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നോൺ പൈപ്പ്ലൈൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ബൈ പൈപ്പ്ലൈൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. Then next comes efficiency. Efficiency is the speed up divided by number of stages in pipelined architecture. Okay, then throughput is the number of instruction executed per unit time. Then next we have types of pipeline.
നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് യൂണിഫോം ഡിലേ പൈപ്പ് ലൈനും രണ്ടാമത്തത് നോൺ യൂണിഫോം ഡിലേ പൈപ്പ് ലൈനും. വാട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം ഡിലേ പൈപ്പ് ലൈൻ? ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിൽ എല്ലാ സ്റ്റേജും എടുക്കുന്ന ടൈം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ്, എവറി സ്റ്റേജ്, ഓൾ സ്റ്റേജസ് വിൽ ടേക്ക് same time to complete an operation, then that is known as uniform delay pipeline. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിന് എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബഫറിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജ് ഡിലേ പ്ലസ് ബഫർ ഡിലേ. നേരെ മറിച്ച് നോൺ യൂണിഫോം ഡിലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യൂണിഫോമിൽ സെയിം ടൈമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോമിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് വിൽ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ. സോ സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏത് സ്റ്റേജാണോ മാക്സിമം ടൈം എടുക്കുന്നത് അതാണ്, മാക്സിമം ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഡിലേ ആണ് അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ എന്താണ് ബഫറിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എങ്കിൽ മാക്സിമം ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഡിലേ പ്ലസ് ബഫർ ഡിലേ. സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് pipeline computers. Okay, so in pipeline computers we have discussed what are pipeline computers. I repeat, they include they implement parallelism by overlapped execution. Then they contains each and every instruction contains 4 steps: instruction fetch, instruction decode, operand fetch and execution. Then next comes the space-time diagram. In that we can differentiate the execution of an instruction using non-pipeline computers and a pipeline computers. Then we can define 3 terms for evaluate the performance, that is speed up, efficiency and throughput. Then we have discussed 2 types of pipeline, that is uniform delay pipeline and non-uniform delay pipeline. Okay.